Okay, so we'll continue. So we're seeing that no registration fee is there for your sole proprietorship. So whatever amount of capital that you have, you need not waste on legal formalities. You can employ it for your business development. So if you're having capital constraints, the best organization to go for to choose is your sole proprietorship. So based on what we've seen till now, we can find that it is very easy to start and it is also very affordable, right? So if your venture is well planned from the start with 100% commitment, one can easily set up a sole proprietorship business. But there are limitations, there are disadvantages of setting up your sole proprietorship business. Number one is limitation of management skills. One person cannot take care of everything in a very efficient manner, right? And that particular person, he need not be someone who is very skilled in managing a business, ரைட். ஒரு பிசினஸ் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்றதுக்காக எனக்கு பிசினஸ் கம்ப்ளீட்டா பாத்துக்க தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் கிடையாது. தெரியுமா அப்படின்றது இட்ஸ் கொஸ்டின் மார்க். ஸோ சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் மே நாட் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் த பிசினஸ் எஃபிஷியன்ட்லி as he is not likely to have the necessary skill regarding all the aspects of the business. For example, அவருக்கு ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அந்த இதுல வந்துட்டு இல் பி வெரி ஸ்கில்டு, பட் இஸ் ஏபிள் டு மார்க்கெட் திங்ஸ் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னா மேபி நாட், ஆர் ஹி மே பி ஏபிள் டு மார்க்கெட் திங்ஸ் ப்ராப்பர்லி வில் நாட் பி எஃபிஷியன்ட் இன் த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். ஸோ ஒரு விஷயம் இருக்கும், ஒரு விஷயம் இருக்காது. அப்போ நீங்க வேற யாராவது என்கேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா சோல்வு படிச்சு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரே ஆளே பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஆளால எல்லா விஷயத்தையும் எஃபிஷியன்டா பண்ண முடியுமா அப்படின்றது இட் இஸ் அ question mark. It is doubtful. Okay, so that is limitation of management skills. Next is limitation of resources. Sole proprietorship பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சோர்ஸ் கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, as I told you, number one is your savings. நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறீங்க அப்படின்னா உங்களோட மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் உங்ககிட்ட இருக்க பணம், your savings. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு யார் பணம் கொடுப்பா அப்படின்னா மேபி your family or your friends. You can get loan from your family and friends. Other than that, if you want to go for any institutionalized finance, அதாவது பேங்க்ல லோனோ இல்ல ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல லோனோ நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னா then it is going to be very difficult, because sole proprietorship பொறுத்த வரைக்கும் it is all based on that one particular individual. ஸோ அந்த ஒன் பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவலை நம்பி பேங்க்ஸ் வந்து அந்த வெஞ்சருக்கு காசு கொடுப்பாங்களா இல்ல ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அந்த வெஞ்சருக்கு காசு கொடுப்பாங்களா அப்படின்றது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பிகாஸ் இது கவர்ன் பண்ற எந்த லாவும் கிடையாது, நீங்க உங்க அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணணும் கிடையாது. ஸோ எதை ப்ரூஃபா வச்சு உங்களுக்கு கடன் கொடுப்பாங்க, ரைட்? ஸோ கடன் அப்படின்றது பேங்க் அந்த மாதிரி ஃபார்மல் செக்டார்ல தான் நீங்க கடன் வாங்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட். கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃபிகல்ட், right? So that is your limitation of resources. Next is unlimited liability. The major disadvantage for sole proprietorship is you put in all your savings, you put in all your effort, எல்லாமே நீங்க பிசினஸ்க்கு 100% கொடுத்து நீங்க உழைக்கிறீங்க. பட் இஃப் சப்போஸ் சம்திங் அன்டுவர்ட் ஹேப்பன்ஸ், நீங்க லாஸ் ஜென்ரேட் பண்றீங்க, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் லாஸ் தான் ஆகுது அப்படின்னா கடன் அடைக்கிறதுக்கு உங்க பிசினஸ் அசெட்ஸ் பத்தல அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? they can also come and claim your personal assets also. ஓகே, கடன் 10 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு, உங்க பிசினஸ் அசெட்ஸ் 5 லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னா அந்த 5 லட்சம் ரூபாய்க்கான பிசினஸ் அசெட்ஸ் எடுத்துட்டு மீதி 5 lakhsக்கு they'll come to your personal property also. ஸோ நீங்க பிசினஸ்ல எல்லாத்தையுமே போடுறீங்க, உங்க எஃபர்ட் போடுறீங்க, உங்கள்ட்ட இருக்க எல்லா சேவிங்ஸையும் போடுறீங்க, இதெல்லாமும் உங்க கை விட்டு போயிடும். அலாங் வித் தட் உங்க லைபிலிட்டிஸ் அடைக்க முடியல அப்படின்னா உங்களோட பர்சனலான சொத்துக்களும் வந்து நீங்க லூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப். ஸோ இந்த அன்லிமிட்டெட் லைபிலிட்டி இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் பிசினஸ் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு யோசிப்பாங்க, தயங்குவாங்க, ரைட்? நெக்ஸ்ட் இஸ் யுவர் லேக் ஆஃப் கண்டினியூட்டி. நம்ம என்ன பார்த்தோம்? சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அண்ட் பிசினஸ் ஒன் அண்ட் சேம்னு பார்த்தோம். அப்போ சோல் ப்ரொப்ரைட்டருக்கு ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னா பிசினஸ் கண்டினியூ ஆகுமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கொஸ்டின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், sole proprietor becomes very sick, or sole proprietor dies, or he becomes insolvent. What is insolvent? You're on mute. Insolvent means எல்லாத்தையுமே லூஸ் பண்ணிடுறது, which means
Yes, when a person Um, becomes bankrupt. அதுக்கு மேல அவ்வளோ ரன் பண்ண முடியாது. Yes, when a Yes. person becomes bankrupt, it is called as insolvency. அதாவது அவருக்கு கடன் நிறைய இருக்கு, பட் அவரோட ஓவரால் நெட் அசெட்ஸ் ரியலைஸ் பண்ணாலும் அவரால் அந்த கடனை அடைக்க முடியாது அப்படின்னா then you call a person has become insolvent. ஸோ ஒரு சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டார் அப்படின்னா அவரால் தொடர்ந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் நடத்த முடியுமா? முடியாது. ஆர் if a sole proprietor is imprisoned, அவரை ஜெயில போட்டாங்க அப்படின்னா பிசினஸ் யாரை எடுத்து நடத்துவா? ஸோ பிசினஸோட கண்டினியூட்டி எது மேல டிபெண்டா இருக்கு அப்படின்னா சோல் ப்ரொப்ரைட்டரோட வாழ்க்கை மேல டிபெண்டா இருக்கு. சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் நல்லா இருந்தாதான் பிசினஸ் நல்லா இருக்கும். பிசினஸ் ஓனர் நல்லா இல்ல அப்படின்னா பிசினஸ் நடக்குமா அப்படின்றதே கொஸ்டின் மார்க் தான். அண்டர்ஸ்டுட்மா? லேக் ஆஃப் கண்டினியூட்டி. ரைட். நெக்ஸ்ட் இஸ் செல்லிங் த பிசினஸ் இஸ் அ சேலஞ்ச். ஓகே, ஸோ நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே பிசினஸ் விற்க முடியுமான்னு நினைச்சு யூ நாட் ஸ்டார்டட், பட் அட் சம் பாயிண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ தட் அப்படின்னா பிசினஸ் செல் பண்றது இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி வெரி சேலஞ்சிங். ஓகே, so if your business is significantly profitable, then when you sell it, you'll be having high capital gains tax. What is capital gain tax? Have we done income tax before, no, as a subject? Yes, ma'am. Yes. What is capital gain tax then? தெரியலையா? ஞாபகம் இல்லையா? What is capital gain? What are the five Like, I heads of have an income? idea, but அது எப்படி What are the five salary, heads of income from salary, Yes. PGBP, capital gain, Mm. income from other source, Mm-hmm. And income from head house property. house property. Yes. You have salary, house property, profits and gains from business or profession. You have your capital gains and then you have income from other sources. So when you're talking about capital gain, it's nothing but capital appreciation. Right? ஒரு விஷயத்துல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அமௌண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு வீடு வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கிருக்கீங்க. வாட் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? 50 lakhs. Yes, your investment is 50 lakhs. You are selling the house today. Okay, you're selling the house today and you're selling the house for, let us say, 5 crore rupees. So how much you're earning on sale? Sale proceed எவ்வளவுமா? எவ்வளவுக்குமா விக்கிறீங்க வீட? I told you what is the problem. You're selling it for 5 crores. How much you have initially spent? What is the amount of investment you made on the house? 50 lakhs only. 50 lakhs. Okay, I've spent 50 lakhs and I've sold it for 5 crores. Okay, here you have one concept called as indexation. Yes, நீங்க 10 வருஷம் ஹோல்ட் பண்ணனால 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த வீடோட விலை என்ன இருக்கோ அந்த விலைக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ லெட் சே 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வீடோட விலை வந்துட்டு 2.5 crores வருது. வாட் இஸ் த கெயின்? 2.5 crore மதிப்பான ஒரு வீட 5 கோடிக்கு நீங்க வித்திருக்கீங்க. கெயின் என்ன? 2.5 crore நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட். 2.5 crore நமக்கு ப்ராஃபிட், ஆர் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் as your கேபிட்டல் கெயின். ஸோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை லேட்டர் ஆன் நீங்க விற்கும் போது போட்ட இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட நீங்க எடுத்த பணம் அதிகமா இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் as கேபிட்டல் கெயின். போட்ட இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட நீங்க வித்ததுக்கு அப்புறம் வர பணம் கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் as கேபிட்டல் லாஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? Yes or no? Yeah. Yes. So capital gain. So you can take one more example is you can take investment in any shares. ஒரு ஷேர் வாங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ரிட்டர்ன்மா? மேம் எனக்கு வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. பிரேக் ஆகுது.
Am I audible now? Clear இருக்கா? எனக்கு கிளியரா இருக்கு. 1 second. ம். Right. So when you invest in shares, what is the return that you get? நீங்க shares வாங்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் as a return? டிவிடெண்ட். Very good. You will get dividend. So as long as you're holding the investment, அதாவது நீங்க எவ்வளவு நாளைக்கு shares hold பண்றீங்களோ அப்ப you will get return on investment, which is your dividend. And when you sell the shares, no, அப்ப உங்களுக்கு கிடைக்கிற கெயினுக்கு பேரு capital gain, or lossல வித்தீங்கன்னா capital loss. Understood? Yes or no? Yes. So ஒரு business நீங்க விக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு highly profitable business இருந்தது அப்படின்னா நிறைய capital gain tax நீங்க கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி நீங்க பிசினஸ் விற்கும் போது நீங்க பிசினஸோட அசெட்ஸ், பிசினஸோட குட்வில், இதோட சேர்த்து எதையும் விற்பீங்க? பிசினஸோட கடனையும் விற்பீங்க. ஸோ இந்த கடன்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒருத்தவங்க ரெடியா இருக்கணும். ரைட்? ஒரு நியூவர் பிசினஸா இருந்தது அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டோட கடன் அதிகமா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல உங்க பிசினஸ் விற்கிறது அப்படின்றது இட் பிகம் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் யுவர் ரிஸ்க் இன் டெசிஷன் மேக்கிங். The major risk that you have to consider in sole proprietorship is that நீங்க ஒரு ஆள் தான் உங்க பிசினஸ் சம்பந்தமான எல்லா முடிவுகளையும் எடுக்க போறீங்க. நீங்க எடுக்க போற முடிவு எல்லாமே எப்பவுமே கரெக்டா இருக்குமா? நீங்க தப்பா முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அதோட கான்சிக்வன்சஸ் என்ன? that you'll have to look into. ஓகே, ஸோ சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்றவரு ஒரு ப்ரொஃபஷனலா பிசினஸ் நடத்தி பிசினஸ் பண்ற தெரிஞ்சவரு இல்ல பிசினஸ் எப்படி நடத்தணும்னு படிச்சவரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாட் இன் ஆல் த ஆல் த சினாரியோஸ். பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யாராவது எம்பிஏ படிச்சுட்டு தான் வந்து பண்றாங்களாமா? நாட் நெசசரிலி. நீங்க ஏதாவது குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாதான் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை. ஸோ அவங்க தப்பான முடிவு எடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி நிறைய இருக்கு. ஸோ அந்த தப்பான பாசிபிலிட்டிஸ் நடந்துருச்சு அப்படின்னா தென் பயங்கர ரிஸ்க் இருக்கு ஃபார் த என்டையர் பிசினஸ் இட்செல்ஃப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்கனாமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல். யூ ஹேவ் எனி ஐடியா வாட் இஸ் எக்கனாமிஸ் ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்கேல்? எக்கனாமிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கீங்களாமா? லார்ஜ் ஸ்கேல் எக்கனாமின்னா என்னன்னு தெரியுமா? Chop, yes or no? லார்ஜ் ஸ்கேல்னா ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட் பண்றதாங்க. நிறைய அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றதா? இல்லம்மா, நாட் எக்ஸாக்ட்லி. நீங்க ஜென்ரலி லார்ஜ் ஸ்கேல் பிசினஸ் அப்படின்னா நிறைய அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்றீங்க, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். எக்கனாமிஸ் ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்கேல்னா வேற ஒரு விஷயம். ரைட், ஸோ லெட் அஸ் டேக் an எக்ஸாம்பிள். ஒரு பிசினஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் என்டிட்டி ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. அந்த மேனுஃபேக்சரிங் என்டிட்டி எங்க நடத்துறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டட் ஏரியால நடத்துறீங்க. ஓகே, அதுக்கு மாசம் ரெண்ட் வந்துட்டு let us say you're paying 10,000 rupees. ஓகே, மேனுஃபேக்சரிங்க்கு நீங்க ஒரு மிஷின் யூஸ் பண்றீங்க. அந்த மிஷினும் நீங்க வாடகைக்கு எடுத்துருக்கீங்க. அந்த மிஷின் வாடகை வந்துட்டு மாசத்துக்கு 5,000 ரூபாய். ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து பிசினஸ் ரன் பண்றீங்களோ இல்ல ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் let us say பாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க. நீங்க 100 பாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் ஒரு மாசத்துல 1000 பாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் ஒரு மாசத்துல 10,000 பாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் இல்ல ஒரு மாசத்துல நீங்க பாட்டிலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம இருந்தாலும் உங்களோட செலவு எவ்வளவு? உங்களோட பிக்சட் காஸ்ட் எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மாசம் ரெண்ட் நீங்க பே பண்ணி தான் ஆகணும், உங்களோட மிஷின் ரெண்ட்டும் நீங்க பே பண்ணி தான் ஆகணும். அண்டர்ஸ்டுட் what I'm trying to say? Yes or no? Let me repeat the example. You are doing a manufacturing business. What you're manufacturing is you're manufacturing bottles. Okay, for this what you're doing is நீங்க இந்த மேனுஃபேக்சரிங் என்டிட்டியை எங்க செட்டப் பண்ணிருக்கீங்க? ஒரு ரெண்ட்டுக்கு ஒரு கடை எடுத்திருக்கீங்க. கடையோட வாடகை எவ்வளவு அப்படின்னா 10,000 ரூபாய் மாசத்துக்கு. கிளியர்? எஸ். அந்த பாட்டில் மேக் பண்றதுக்கு மிஷின் வேணும். மிஷினையும் நீங்க வாடகைக்கு எடுத்திருக்கீங்க. மிஷின் வாடகையும் மாசத்துக்கு 5,000 rupees. கிளியர்? எஸ். ஸோ நீங்க பாட்டில்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க.
ஒரு மாசத்துக்கு 100 பாட்டில்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க. உங்க ரெண்ட் ஃபார் மிஷின் அண்ட் ரெண்ட் ஃபார் த பில்டிங் குறையுமாமா? எவ்வளவு பே பண்ணுவீங்க? மந்த்லி 15,000 பே பண்ணுவீங்க இஃப் யூ ப்ரொடியூஸ் 100 பாட்டில்ஸ். அதே மந்த்ல 1000 பாட்டில்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் ரெண்டும் ரெண்ட் ஃபார் பில்டிங் அண்ட் ரெண்ட் ஃபார் மிஷின் எவ்வளவு இருக்கும்? சேம் 15,000 rupees இருக்கும். எஸ் ஆனோ? எஸ். 100 பண்ணீங்க, 1000 பண்ணீங்க. இப்ப நான் வந்து மந்த்லி 10,000 பாட்டில்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். என்னோட ரெண்ட் மாறுமா? No, ma'am. மாறாது. So this is called as your fixed cost. What is it? Rent is called as your fixed cost. உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு காஸ்ட் மாறுது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் as your வேரியபிள் காஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரா மெட்டீரியல் 100 ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு 100 ரூபாய்க்கு ரா மெட்டீரியல் வேணும். 1000 பாட்டில்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ரா மெட்டீரியல் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வேணும்? 1000. 1000. ஸோ என்னோட நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோட காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் காஸ்ட்டுக்கு பேரு வேரியபிள் காஸ்ட். வேரியபிள்னா என்ன? இட் இஸ் சேஞ்சிங். ஆனா நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ல ரெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், நான் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் ரெண்ட் மாற போறது இல்லை. எஸ் ஆனோ? Yes, ma'am. மாற போறது. எஸ், தட் இஸ் கால்ட் as your fixed காஸ்ட். ஸோ எந்த ஒரு என்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ்ல பிக்சட் காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும், வேரியபிள் காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும். கிளியர்? இந்த பிக்சட் காஸ்ட் அப்படின்றத யூ கேன் ஸ்ப்ரெட் இட் ஓவர் லாட் ஆஃப் யூனிட்ஸ். பிக்சட் காஸ்ட் பெர் யூனிட்டை நீங்க எவ்வளவு கம்மி பண்ண முடியுமோ கம்மி பண்ணலாம். எப்படி கம்மி பண்ணலாம்? நிறைய யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க பிக்சட் காஸ்ட் பெர் யூனிட் ரொம்ப கம்மியாகும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட மாச பிக்சட் காஸ்ட் வந்துட்டு 10,000 rupees. நான் 100 பாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். பிக்சட் காஸ்ட் பர் யூனிட் எவ்வளோ? 10,000 டிவைடட் பை 100 எவ்வளோ? 100 rupees. ஸோ நான் வந்து 10,000 rupees மந்த்லி பிக்சட் காஸ்ட் இன்கர் பண்றேன், நான் செலவு பண்றேன். அந்த மந்த்ல என்னால 100 பாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா ஒரு பாட்டிலுக்கு என்னோட பிக்சட் காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகுது? 100 rupees ஆகுது. அண்டர்ஸ்டுட்? அதே 10,000 பிக்சட் காஸ்ட்டுக்கு ஒரு மாசத்துல என்னால 1000 பாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா என்னோட பிக்சட் காஸ்ட் எவ்வளவு? 10,000 divided by 1,000. How much is the fixed cost? 10. 10. அப்ப என்ன ஆச்சு? ஒரு யூனிட்டுக்கு 100 ரூபா காஸ்டா இருந்தது. நான் என்னோட ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணதும் என்னோட காஸ்ட் வந்து ₹10 பெர் பாட்டிலா மாறிடுச்சு. அடுத்த எக்ஸாம்பிள், என்னால ஒரு மாசத்துல 10,000 பாட்டில்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா என்னோட பிக்சட் காஸ்ட் என்ன ஆகும்? ₹10,000 டிவைடட் பை 10,000 பாட்டில்ஸ். ஒரு பாட்டிலுக்கு என்னோட காஸ்ட் வந்து 1 rupee. 1 rupee ஆயிடும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ உங்க பிக்சட் காஸ்ட்டை நீங்க எப்படி கம்மி பண்ணலாம்? நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்றப்ப உங்க பிக்சட் காஸ்ட் பர் யூனிட் கம்மி ஆயிட்டே வரும். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் எக்கனாமிஸ் ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்கேல். நீங்க லார்ஜ் ஸ்கேல்ல ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுனால உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா உங்களோட பிக்சட் காஸ்ட் பர் யூனிட் ரொம்ப கம்மியாயிடும். ஸோ ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் கம்மியாகும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே, லார்ஜ் ஸ்கேல்னா பெரிய ஸ்கேல்ல ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதோட பெனிஃபிட் என்ன கிடைக்குதோ அதுக்கு பேர் தான் எக்கனாமிஸ் ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்கேல். ஓகேமா? ஆல்ரைட். ஸோ லார்ஜ் ஸ்கேல் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால அந்த எக்கனாமிஸ் ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்கேல்ல பெனிஃபிட் அடைய முடியும். பட் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் எப்பவுமே ஒரு ஸ்மால் பிசினஸ் கன்சர்னால தான் பண்ண முடியுது. ஸோ அவங்களால இந்த எக்கனாமிஸ் ஆஃப் லார்ஜ் ஸ்கேல் பெனிஃபிட்டை என்னைக்குமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது. அண்டர்ஸ்டுட்னா? Yes, all right. Moving on, you come to the procedure for forming a sole proprietorship firm. So, sole proprietorship firmக்கு எந்த விதமான ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்வொர்க், அதாவது இதுக்குன்னு தனிப்பட்ட எந்த ஒரு லாவும் கிடையாது. அதனால இதுக்கு நீங்க ஒரு டீடோ அக்ரிமெண்டோ போடணும்னு தேவையில்லை. ஓகே, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார்ம்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு பை ஒன் இண்டிவிஜுவல். ஹவெவர், இன் பிராக்டிஸ் ஆக்சுவலி நீங்க பிசினஸ் நடத்த போறீங்க அப்படின்னா கீப்பிங் இன் மைண்ட் த டைப் ஆஃப் பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி, நீங்க சில ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழே உங்களை நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் யோர் பிசினஸ், நீங்க எந்த பிசினஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஷாப்ஸ் செட்டப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. இட்ஸ் கால்ட் அஸ் யோர் ஷாப்ஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் ஆக்ட், விச் இஸ் ஸ்டேட் ஸ்பெசிபிக். அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் அந்த ஆக்ட் மாறுபடலாம். தமிழ்நாட்டுல சில ரூல்ஸ் இருக்கலாம், கேரளால அதே ஆக்டுக்கு வேற மாதிரி ரூல்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஸ்டேட் ஸ்பெசிபிக். நெக்ஸ்ட் இஸ் laws relating to professional tax. ஓகே, நீங்க ஏதாவது ப்ரொஃபஷனை கேரி அவுட் பண்ண போறீங்க as a sole proprietor அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்டேட் ஸ்பெசிபிக் டாக்ஸஸ் இருக்கு. தென் யூ ஹேவ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்டர் MSME. ஓகே, உதயம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஹேவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் இட் மா? MSME ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ நீங்க ஸ்மால் ஸ்கேல்ல ஆப்ரேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். as I told you, இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில், வாட்டர் பில் எல்லாம் கன்செஷன் கிடைக்கும் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி வேரியஸ் பெனிஃபிட்ஸ், கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கும். அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கெட் யுவர் செல்ஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஸ் அ MSME, மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட். MSME உங்களுக்கு முடிச்சாச்சாமா? இந்த இந்த சப்ஜெக்ட்ல இருக்கு சாப்டர். Yes, ma'am. Yes, ma'am. முடிச்சாச்சுல? So you know what is MSME. So you have to get yourself registered as an MSME to get those benefits. Next is you can get yourself registered as a small scale industry also. That is also state specific. Okay, MSME is central. மற்ற ஸ்டேட்னு போட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் அந்த லாஸ் வந்து மாறலாம்னு அர்த்தம். Next is your GST registration. If it is required, then you have to get yourself registered under GST. For example, நீங்க turnover threshold cross பண்ணீங்கன்னா obviously you'll have to get registered. Or in case you need to take the input tax credit, ITC எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா then you have to get yourself registered under GST Act. Then intellectual property deal பண்றீங்க அப்படின்னா then you have to get yourself registered with the intellectual property laws also. So basically sole proprietorshipக்குன்னு ஒரு ஆக்ட் இல்ல, பட் டிபெண்டிங் அப்பான் வாட் டைப் ஆஃப் பிசினஸ் யூர் டூயிங் அதுக்கு சம்பந்தமான ஏதாவது ஆக்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதுல நீங்க உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறது நல்லது in actual practice. Understood? Yes. So with this, we are completing your sole proprietorship organization. Next, we will move with, what do you want to do? You want to do HUF or you want to do partnership? HUF and then partnership. Okay. So we start with HUF. What do you know about HUF? Whole family is a member. The whole family is in the business நடத்துவாங்க Hindu ஒரு undivided family. ஃபேமிலியா சேர்ந்து ஒரு பிசினஸ் நடத்துறாங்கன்னா it is called as your Hindu undivided family business. Very good. Anything else you know about HUF? Mm. HUFல born ஆன ஒரு பேபி கூட மெம்பர் ஆஃப் HUF ஆகும். அது Yes. ஃபர்ஸ்ட் செப்பரேட்டா மெம்பர்னா Very good. So membership is In- given, or membership is something that you get by birth. Right? So apart from birth, how can you become a member of HUF? Only one way is there. By virtue of birth, you can become a member of HUF. அது இல்லாம நீங்க HUFல மெம்பர் ஆகணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு. என்னது? You need to become a family. How can you become a family? மேரேஜ். Marriage. Yes. So HUF பொறுத்த வரைக்கும் 2 or more people are operating. ஆனா அந்த 2 or more people யார் அப்படின்னா, as you rightly said, they should all belong to a particular family. They should be a joint family. So family அப்படின்னு பேசும்போது, as Geepika said, membership எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒன்னு by birth. அந்த ஃபேமிலி பிசினஸ் ரன் பண்றவங்களுக்கு பிறக்கிற ஒரு குழந்தை ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த பிசினஸோட மெம்பர் ஆயிடுவாங்க, கோ பார்சன் ஆயிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் பை வர்ச்சு ஆஃப் மேரேஜ். அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள மேரேஜ் ஆகி வரவங்களும் அந்த பிசினஸ்ல பார்ட்னர் ஆயிடுவாங்க. அண்டர்ஸ்டுட்? வெளி ஆளுங்க மெம்பர் ஆக முடியுமா இன் எனி அதர் கேஸ் அப்படின்னா நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். வை? பிசினஸ் itself is into family business. So only family members can be co-partners. Other outsiders cannot become partners in your HUF business. So membership பண்றது எப்படி? ஒன்னு அந்த ஃபேமிலியில பிறக்கிற ஒரு குழந்தையா இருக்கணும்,
இல்ல அந்த ஃபேமிலில கல்யாணம் ஆகி வரவங்க அந்த ஃபேமிலியா மாறிடுறாங்க, அவங்க கோபாஸ்டரா இருக்கலாம். அதர் than this membership will not be given to any other person. Understood, no? HUF ஓட basic Yes. concept. Yes. So generations together they'll form up a HUF business. அதாவது தாத்தா, அடுத்தது அப்பா, அப்புறம் பையன், then அவங்களோட progeny. So 3 generations together at least should be there, and then continuing on you can have a HUF business, right? So joint Hindu family business is a distinct form of organization which is peculiar to India, which means it is only unique to India. India la mattum I can find this type of organization. So joint Hindu family business and organization world la engiyume paaka mudiyadhu. It is only unique to India. Joint Hindu family firm is created by operation of law. It does not have any separate or distinct legal entity from that of its members. So இதுவும் body corporate கிடையாது. So HF business-உம் HF business நடத்துறவங்களும் வேற வேற ஆட்கள் கிடையாது. You are not able to separate them from the business. Then the law that governs HF are not codified. They are read along with Hindu Succession Act and Income Tax Act. So HUF-க்குன்னு தனியா ஆக்ட் கிடையாது. HUF பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா you have to read 2 acts. One is your Hindu Succession Act and then Income Tax Act. Okay. மேம் Yes, ma. மேம் நான் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெளில போயிட்டு வரேன் மேம். தம்பிக்கு லஞ்ச் கொடுக்கணும், பக்கத்துல தான் ஸ்கூல் இருக்கு, போய் கொடுத்து வந்துடுறேன். Okay. Okay. All right. So the business of Hindu family is controlled under the Hindu law instead of the Partnership Act. So more than 2 people இருக்காங்க, Partnership Act நீங்க அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா no. The major difference is that partnership businessல யாரு வேணா பார்ட்னர் ஆகலாம். Yes or no? Yes. You, me, Harun, whoever wants to be a partner, you can become a partner. But HUF பொறுத்த வரைக்கும் I told you membership is only limited to actual family members. அந்த ஒரு ரீசன்னால தான் you cannot control HUF business under the Partnership Act. You are going to go with something called as the Hindu Succession Act. Hindu law படி நீங்க வந்து பார்க்க போறீங்க. The membership is the form of business organization can be acquired only by birth or by marriage to a male person who is already a member of the joint Hindu family. ஓகே ஸோ அந்த ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்லேயே இருக்கிற 2 பேரோட குழந்தைய ஆட்டோமேட்டிக்கலி மெம்பர் ஆயிடுறாங்க. ஆர் அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிற ஒரு மேல் பர்சனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வர ஒரு லேடி she'll also become a member of the joint Hindu family business. Yes, so only 2 ways of getting membership. Yes. Okay, so எதை Hindu family, so joint Hindu family சொல்றீங்க அப்படின்னா 2 or more families agree to live and work together. They throw their resources and labor with joint stock and share profits and losses together. Then this family is known as a composite family. Okay, so இந்த ஹிந்து லா படிதான் நீங்க வந்து HUF படிக்கணும்னு சொல்றப்போ ஹிந்து லால 2 schools of ideology இருக்கு, 2 type of ideology இருக்கு. ஒன்னு வந்துட்டு it's called as Dayabaga, which is prevalent in Bengal and Assam. Dayabaga அப்படின்ற ஒரு type of ideology பெங்கால் அண்ட் அசாம்ல ஃபாலோ பண்றாங்க. இன்னொன்று வந்து மித்தாக்ஷரா which is followed in rest of the country. அந்த 2 ஸ்டேட் தவிர எல்லா ஸ்டேட்ஸும் மித்தாக்ஷரா அப்படின்றத ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தயபாகா ப்ரிவேல்ஸ் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் அசாம். இட் அலோஸ் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மெம்பர்ஸ் டு பி கோபாஸ்டர்ஸ், விச் மீன்ஸ் நீங்க அந்த ஃபேமிலியோட சன்னாவும் இருக்கலாம், டாட்டராவும் இருக்கலாம். பை பர்த் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி கோபாஸ்டர் ஆயிடுவீங்க. அதாவது ஜெண்டர் டிஸ்ஈக்வாலிட்டி இன்இக்வாலிட்டி கிடையாது. பொண்ணோ பையனோ அந்த குடும்பத்துல பிறந்தவங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்க கோபாஸ்டர். ஆனா மித்தாக்ஷரா அப்படின்றது தான் நீங்க நார்மலா எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறது. அதுல only son will become the co-partner. Understood? Difference? Yes. So in the joint Hindu family business control பண்ற ஒருத்தரோட பேர் யாரு அப்படின்னா it is called as karta, which you already know. இந்த கர்த்தான்றது it be like a manager. Okay, so usually உங்க கர்த்தா யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபேமிலியோட சீனியர் மோஸ்ட் மேல் மெம்பர் தான் கர்த்தாவா இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாத்தா தான் இருக்காங்க ஒரு ஃபேமிலி பிசினஸ்ல எல்டஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னா usually the tata will be the karta, right? So this person he will take all the decisions, he'll consult with the members, but final decision யார் கையில இருக்கு அப்படின்னா இந்த கர்த்தா கையில தான் இருக்கு. And the liability of karta is unlimited, but liability of other members is limited to their shares in the business. Okay, கர்த்தாவோட liability மட்டும் தான் unlimited.
ஸோ நீங்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கவர்ன் பை ஹிந்து லா படி ரெண்டு விஷயங்கள் ரெண்டு ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட் இருக்கு. அதை நம்ம என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இந்த மித்தாக்ஷரா லா படி நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படின்னா ஒரு சன் மட்டும்தான் கோ பார்சனலா ஆக முடியும். அதாவது மேல் மெம்பர்ஸ் மட்டும் தான் கோ பார்சனல் ஆக முடியும் படிச்சோம். பட் in 2005 there came Hindu Succession Amendment Act. In the act padi even Hindu women will have the right to be co-partners or they can become legal heirs in the same way as male does. Okay, so 2005 ல இருந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்திருக்கு to the Hindu Succession Act. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எப்படி ஆண் பிள்ளைகள் வாரிசு ஆகுறாங்களோ எப்படி ஆண் பிள்ளைகள் கோ-பார்ட்னர் ஆகுறாங்களோ அதே மாதிரி by birth women also become co-partners and they can also become legal heirs அப்படின்றது லாவே கொண்டு வந்துருச்சு. ரைட், ஸோ இதுக்கு யூ ஹாவ் அ கேஸ் ஸ்டடி விச் இஸ் வினீதா சர்மா விச் ராகேஷ் சர்மா அண்ட் அதர்ஸ் 2020. இந்த கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல வரைக்கும் போயிருக்கு. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா it was held that the act will be effective retroactively, which is retrospectively active ஆகுது ஒரு ஆக்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2005 வரைக்கும் என்ன நமக்கு ஆக்ட் மாறுற வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க only male members can be co-partners. 2005க்கு அப்புறம் தான் ஃபீமேல் மெம்பர்ஸ். இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா 2005க்கு அப்புறம் பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இது வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது. அதாவது இனிமே பிறக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் கோபாசனர் அப்படி பெண் குழந்தைங்களும் கோபாசனர் அப்படி எடுத்துக்கூடாது. யூ ஷுட் அப்ளை இட் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்லி. இதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் கோபாசனரா இல்லாம இருந்தாங்களோ இனிமே அவங்க கோபாசனர் ஆயிடுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்லி யூ ஹேவ் டு அப்ளிகம் தி ஆக்ட் இஸ் அப்ளிகம். அதாவது பாஸ்டையும் போய் திருப்புறது. இன்னைக்கு சேஞ்ச் ஆகுது, இன்னையில இருந்து நான் அந்த சேஞ்ச நான் இன்கார்பரேட் பண்றேன் அப்படின்னா தட் இஸ் ப்ராஸ்பெக்டிவ்லி அப்ளைங் தி ஆக்ட். ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்லி அப்ளைங் அப்படின்னா பாஸ்ட்ல இருக்கிறதையும் இன்னைக்கு ஏத்த மாதிரி நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்லி அப்ளைங் தி ஆக்ட். ரைட், ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க 2005ல இருந்து தான் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்திருக்குன்றதுக்காக ஆஃப்டர் 2005 கேசஸ் மட்டும் நீங்க இதை வந்து எடுத்துக்கூடாது. பிஃபோர் 2005யும் இந்த சேஞ்சை நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் த மெயின் பாயிண்ட் பிஹைண்ட் திஸ் கேஸ் லா. Then you have management. As I told you, Karta will be the person who's managing the business and he is usually the senior most male member of the family. Okay, he will work in consultation with all the members, but ultimately அவங்க டிசைட் பண்ண முடியல, ஒரு கன்சென்சஸ் வர முடியல அப்படின்னா கர்த்தா எடுக்கிற டிசிஷன் தான் வந்துட்டு ஃபைனல் டிசிஷனா இருக்கும். ரைட், next is membership is only by birth. Okay, as soon as a male child is born in the family, he becomes a member, but this is now applicable to female children also by the amendment in 2005. For membership, you need not require any consent or you need not require any agreement. By birth, you automatically become a member. Then liability, we've seen that Karta has unlimited liability, but liability of all other members is limited to their shares in the business. Then the HF business is permanent in nature. Okay, the death, lunacy or insolvency of any member will not affect the existence of joint Hindu family. For example, if the Karta dies, then the next senior member will become the Karta. Yes, so usually members to the death or insolvency, it is not going to affect the business because there are other people ready to take up the job. Next is implied authority of Karta. Karta has the implied authority to contract debts and pledge the credit and property of the firm for any ordinary purpose of the firm. So Karta mattumna, he can pledge the assets, he can contract debts on behalf of the firm, not other partners. Then by birth நீங்க வந்து co-partner ஆகுறதுனால automatically minor also can become a partner in a HUF business, right? Then dissolution. If you want to dissolve your joint into family business, then it can be done only by the will of all the members of the family. எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம்னு முடிவு பண்ணாங்க அப்படின்னா then the joint into family business will be dissolved. Any one person also resist இல்ல வேண்டாம்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா then it is the people have no right to get the business dissolved. This is your HUF characteristics. Moving on, you come to the benefits. Here also, the first benefit is very easy to start. Like your sole proprietorship, your HUF business is very easy to start. So you can easily start your HUF business. There is no legal formalities involved. There is no agreement involved. But in actual practice, if you bring in an agreement, it will be useful. Because
later on any disputes arise between the members, agreement basis நீங்க இங்க பாருங்க நம்ம இப்படி தான் agree பண்ணிருக்கோம், so you have to follow the agreement ன்னு சொல்லிடலாம். So actually நீங்க practice பண்றப்ப it is better to have an agreement, but legally agreement போடணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. Then you have efficient management and control. The management of joint and family business is centralized in the hands of the karta of the family. Okay, so he will take all the decisions. No other member can interfere in the management. So like a sole proprietor, இவராலையும் சீக்கிரமா quick decisions எடுக்க முடியும். Similarly, secrecy. Here also, as all decisions are taken by one person, he can maintain the secrecy. Quick decisions எடுக்கிறாரு, same thing. And economy. For the success of any business, economy is a must. It is well balanced and maintained in joint into family business because Karta is going to spend on behalf of the family and he will take great caution to spend properly. Okay. Then credit facilities. In HUF, the credit facilities are more compared to sole proprietor. Right? Why? Because Karta has unlimited liability. Karta unlimited liability இருக்கிறதுனால people will be willing to lend more. Okay, and more people are involved. அவங்களோட individual assets உள்ள கொண்டு வரும்போது lot of money will be there for your business. Next is expanded loyalty and cooperation. In joint into family business, all the people are from the same family, which means they naturally have love and affection towards each other. So இது வந்து அவங்களுக்கு cooperation ரொம்ப helpful இருக்கும். They'll be able to better coordinate. Next is freedom regarding selection of business. The Karta is at the freedom to select any business of his choice. He need not depend upon others for making the choice. Right? So the meeting is about to end. Once it ends, we'll start with the limitations. I'll send the new link. Okay? Okay.